Hello, coach. Hello. Łukasz Majszyk, Polsat Sport. Lech Poznań has a new coach, Maciej Skorża, and will it make for Legia Saturday's game harder because maybe you do not exactly know what to expect from Lech Poznań? Just 3 games they played with new coach. I don't know. I think we had some tough games against Lech Poznan last season. Maybe our most difficult matches last year. So Skorża, of course, he's not had many matches yet, but he's been a coach in Poland. We had Legia for years and done well with Legia, winning the cups and doing well in Europa League. So working with our players, so he will know a lot about them, but our players will also know more about him and how he thinks and what he do. So I don't think there will be too much that we don't know. We have seen how they play, and like every team, when they come here, they might play completely different. But I don't think so. I think with the new coach, he wants to work his way of playing, and for him then to change completely now would be a surprise, but it's football, so you can't that can happen. But I think they will look to continue the way they have started. Pytanie dotyczyło nowego trenera Lecha Poznań, Macieja Skorży. Czy to ma wpływ na to, że ten mecz może być dla nas trudniejszy, ponieważ prowadził tylko 3 spotkania? Czy to też ma jakieś znaczenie? Trener odpowiedział, że nie wie. Wie tylko, że mecze z Lechem w ubiegłym sezonie były dla nas najtrudniejszymi ze spotkań. Może to, że trener Skorża nie miał jeszcze wiele meczów z Lechem Poznań, ma jakiś wpływ, ale długo jest już, zna dobrze naszą ligę, prowadził również nasz zespół, świetnie radził sobie z Legią w pucharach europejskich i być może wie dużo o naszym zespole. Nasi zawodnicy również mogą o nim wiele powiedzieć. I to nie jest tak, że trener przychodzi od razu całkowicie zmienia styl gry, tylko robi to stopniowo, ale na pewno zechce wprowadzić swoją wizję drużyny. Okay, coach, so if you have in your team players who know exactly who Maciej Skorża is, like Iwica Wdoliak, so what do you know about Maciej Skorża as a coach? I've not spoke to Ivo about him. I think Skorża is a good coach. He's had success in the clubs he's been to, so we know he's a good coach. But he's not playing the matches either. Lech have a good team with good players, and had a good season last season. Very, very close, pushed us all the way. So I think they are a good team, and we need to be at our very, very best to be successful. We are in good form ourselves, so we are happy with that. But we know every game we need to be 100%, because this is a big game for both teams, and against us every game is a big game, so that is normal. But it will be a great game to play, full house, great atmosphere, 2 of the best teams in Poland over the last few years, and no, I think these games is what everybody wants to be involved in, certainly, and the players would love to play this game, so I think it could be a very good game. Padło pytanie, co trener wie na temat Macieja Skorży, czy rozmawia na ten temat z zawodnikami, bo wielu z nich go pamięta, tak jak na przykład Iwica Wdoliak. Trener przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z Iwo na temat Macieja Skorży. Wie, że to jest dobry trener z sukcesami, jakie odnosił ze swoimi drużynami. Lech również charakteryzuje się dobrym zespołem, ma ze sobą dobry sezon. Przez cały czas deptali nam po piętach i byli bardzo blisko, ale oczywiście my jesteśmy w dobrej formie. Wiemy, że musimy dać z siebie 100%, nie możemy odpuścić żadnego ze spotkań. To ważny mecz, będą zapełnione trybuny, 2 najlepsze zespoły ligi, ale dla nas każdy mecz jest równie ważny i na pewno oczekujemy dobrego spotkania. So last question is about your team. You played on Wednesday against Miedź in Polish Cup. It was a
pretty easy game, I think, but long journey. How your players are do they feel physically? I don't agree with you 100%. It was not an easy game, and the journey was not long because we were flying. So, but it was a good game. I was so happy with the players to have the mentality to play close to their best level, giving the opponent 100% respect, knowing that if we played for 90%, it would be a very difficult game. We would only 1-0 up at half time, and in a game of football anything can happen. So the players were very, very professional, mentality was super, and they also have a good quality, so to make sure we won the game. So it was a good game for us, and having said that, that is the only time this week that they have been working hard. So I think they are ready for the game tomorrow. Everybody in our squad is ready for the game tomorrow. So from a fitness point of view, from the mentality, from football point of view, this is we should be fine tomorrow. We should be able to. It's possible for us to play to our best level, and I think they are physically in a very, very good shape. And like I said, the game on Wednesday was good, but it's also the only this time last week where they had 100% proper match or a really hard training session. So we will be fine tomorrow. Yeah. Padło pytanie dotyczące spotkania z Lechem. Czy po tym meczu z Miedzią Legnica zawodnicy nie są zbyt zmęczeni, ponieważ mecz był może łatwy, ale była to długa podróż? Trener powiedział, że nie zgadza się w 100%, bo i mecz nie był najłatwiejszy, a podróż również nie była zbyt długa, ponieważ lecieliśmy samolotem. Oczywiście trener jest bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników, przede wszystkim dlatego, że okazali 100% szacunku swojemu rywalowi. Do połowy meczu było 1-0, więc wszystko mogło się jeszcze wydarzyć, ale oczywiście piłkarze pokazali odpowiednią mentalność, odpowiednie nastawienie. Bardzo ciężko pracowali. Trener jest zadowolony, ponieważ każdy z zawodników jest gotowy do gry i z punktu widzenia zdrowotnego, z punktu widzenia przygotowania, z punktu widzenia sportowego i dzięki temu mamy zespół przygotowany na to, żeby zagrać na swoim najwyższym poziomie. Konrad Förster, Sport.pl. Coach, tomorrow you will play the most important game for the fans for sure, for you and for your players probably too, but on Thursday you will play Trabzon in Europa League. I know you want to win twice, I know you're ready to do this, but which game for this both is more important for you at this time? They are equally important. It's normal, I think. Playing at home to Lech Poznan is we don't get bigger games than that. At the same time, when we play in Europa League, we want to do the best we can do. So we played Wisła Krakow on Sunday, which was a massive game. Away to Wisła Krakow, they were top of the league. Big game for us. On Wednesday we played in the cup. Massive game. If we lost this game, we could not win this cup. So very, very important. So I think this club to be in a position where we play big games all the time is good. And that is what it should be like. And we are happy that we are in Europe, that we play big games in the league, and that we are still in the cup. That is super. So we are happy with this and trying to make the best and who's gonna play where and finding the right balance to make sure we have a team now and for the next couple of months that is ready to play to the very, very best level. So we made changes for the Wisła game, we made changes for the cup game, and we probably will make some changes for the game tomorrow as well. So I'm very happy that we have many good players, that we have competition for places in the team, that those who came in against Wisła did really, really well, and those who played on Wednesday also did well. So for me it's a very, very good position.
Panikarz przyznał, że zarówno dla kibiców, jak i dla zawodników jest to jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Natomiast czeka nas również konfrontacja z Trabzonsporem w przyszłym tygodniu, który z tych meczów może być dla nas ważniejszy. Trener przyznał, że nie możemy porównywać, że te mecze są tak samo ważne. Teraz czeka nas mecz u siebie z Lechem Poznań. Następnie oczywiście gramy w Lidze Europy i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Równie ważny mecz jest już za nami, ponieważ wygraliśmy z Wisłą Kraków. W środę graliśmy również ważny mecz z Miedzią Legnica. Był on tyle ważny, że jedna przegrana mogła spowodować, że odpadniemy z tych rozgrywek, ale tak powinna wyglądać praca w zespole, żeby rywalizować i w Europie, i w Lidze, i w Pucharze Polski. To jest świetna sytuacja. Najważniejsze, żeby znaleźć odpowiednie proporcje, by drużyna była przygotowana na to, żeby grać jak na swoim najwyższym poziomie. Trener powiedział, że jest w tyle komfortowej sytuacji, że ma bardzo dobrych zawodników, że jest konkurencja na każdej z pozycji, ale rzeczywiście jest to po prostu komfortowa sytuacja. Good evening. I have one question about the health problems in the team, about Ronan and Guilherme specifically, because I know that Ronan was supposed to be ready for Wisła and he was not. So how is he and how is Guilherme when they will be ready to play? Well, they both have been injured for a long time. Guilherme with some operation as well to his knee, but he was very close, had a little setback. He's working really hard now. He's very close to start training full time with us again. And I think when he comes back now, he will be ready to stay and train and play and not have any setbacks. With Ronan, I don't know. He was not meant to be ready for the Krakow game. I don't know where that came from, but he had a muscle injury after 2 weeks or 10 days with us in the summer, and of course that was a big disappointment because we said a long time we need a cover for a left back position because Tomek is doing fantastically, but he's the only left back we have, and we are happy with his performance, his level, his capacity of being able to play so many games, but it's not an ideal situation, and we would have liked to have a cover in that position, and with him being injured, Ronan is not ideal, and he's working his way back. It takes time because it was quite a strong injury, muscle injury, and we are doing everything we can to get him back as quick as possible, but you can't really force this thing. You can't just it needs to grow and it needs to heal, and until it does that, and it does that, it's normal, but with muscle injury it can take a little bit time, so we'll see when he will back. I hope that maybe after the next internationals break, maybe he can be able to start to train football with us. Tutaj pytanie dotyczyło sytuacji zdrowotnej w zespole, co z Ronanem i Guilherme, ponieważ Ronan miał być gotowy na mecz z Wisłą Kraków. Trener przyznał, że zawodnicy rzeczywiście długo borykali się z tymi kontuzjami. Guilherme przeszedł operację kolana, ale trener uważa, że teraz już, kiedy zaczyna wracać do tej swojej pełnej formy, to już tak zostanie. Natomiast Ronan, trener nie wie skąd te informacje, że miał być gotowy na mecz z Wisłą Kraków. Rzeczywiście zajęło to bardzo długo czasu, ponieważ Ronan doznał kontuzji już po 2 tygodniach spędzonych z nami wspólnie na obozie. Było to ogromne rozczarowanie, ponieważ liczyliśmy na to, że będzie zastępstwem dla Tomka Brzeskiego na lewej obronie. Oczywiście cieszymy się, że Tomasz Brzeski prezentuje bardzo dobrą formę i możemy na niego liczyć, ale rzeczywiście potrzebna jest osoba, która mogłaby go zastąpić. Zajmuje to bardzo długo czasu, były to poważne kontuzje, zwłaszcza Ronana, ponieważ dotyczyło urazu mięśnia, co zajmuje powrót po takiej kontuzji zajmuje dużo czasu, ale oczywiście nie mamy na takie rzeczy wpływu. Trener przyzna, że ma nadzieję, że wróci już po najbliższej przerwie na zgrupowanie reprezentacji.
Coach, I would like to ask you about Arek Piech's situation too, because he came in the summer, he scored a goal in his first game against Pogoń in Gniewino. He got some chances in the league, but now for more than 1 month he plays for the reserves team. He scores then, and so what's his status in your team, and when can we expect him in your team? So what's going wrong with him? Well, I don't think there is much going wrong. He's played a few games for us with the extra class, and I think he takes a little bit time for new players to come to Legia and adjust a little bit to how we play, and the competition for places, of course, is very, very high. We have Andre Duda, Rado, Orlando Sa, Marek Saganovsky. They are all very, very good strikers, and with Arek, this competition is tough, and at the moment the 3 and 4 of them are doing really, really well. So that is the main reason for Arek not to be involved more, and then he has to use this time the best possible way he can, and he's doing well, scoring goals for the second team. He's working hard in training, he's looking to improve his game, and he's ready if he's needed or if things change, with the others. But I have to be honest as well, and I have to pick the team and the squad that I feel at the moment is the best. So it's purely a competition for places, and he's a little bit unlucky because the other strikers in the club are in really good shape, really good form, and playing to a high level now. So that is sometimes part of being at the top club. I remember some strikers at United who probably would play every game in any other team in Premier League, but could not get games at Manchester United. So it's to be at Legia, that can happen sometimes to players, and they have to handle it and make sure that they train well and come out even better. But I know it's difficult and it's not easy. And but again, this is football. It's a competition. It's a profession. It's this. So football is like this. Yeah. And we need more than 11 players. We need more than 18 players for us to be successful. Pytanie dotyczyło Arkadiusza Piecha, ponieważ w lecie, kiedy dołączył do naszego zespołu, to zdobył już swoją pierwszą bramkę w meczu przeciwko Pogoni w Gniewinie. Dostał na początku szansę w Ekstraklasie, ale obecnie gra w rezerwach. Co się z nim dzieje? Trener powiedział, że rzeczywiście Arek zadebiutował w Ekstraklasie, natomiast potrzebuje cały czas czasu, żeby zaklimatyzować się w drużynie. Problem polega na tym, że mamy ogromną rywalizację na tych pozycjach. Mamy Andrzeja, mamy Rado, mamy Orlando, mamy Marka Saganowskiego. Ciężko jest z nimi rywalizować i jest to główny powód, dla którego Arek nie gra tyle, ile by chciał. Ale oczywiście trener widzi, że ciężko pracuje na treningach. Chce cały czas rozwijać się, chce poprawić swoją grę. Trener musi być jednak w pewnych sytuacjach szczery sam ze sobą, musi wybrać skład, który w danej chwili jest najlepszy. Inni są w świetnej formie. Taka jest sytuacja w najlepszych klubach każdej ligi, w najlepszych zespołach, że taką rywalizację można przegrywać. Trener pamięta jeszcze sytuację z Manchester United, kiedy przychodzili zawodnicy, którzy grali w klubach Premier League, natomiast w Manchesterze również borykali się z tym, że nie grali tak dużo, na ile by sobie życzyli. Trener wie, że jest to ciężka sytuacja, ale taki jest charakter całego futbolu. My potrzebujemy więcej niż 11, więcej niż 18 zawodników, by osiągać zamierzone cele. Czy są jeszcze jakieś pytania? Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Hello coach, what is your plan for match against Lech? The whole plan. We got 2 minutes left. I don't think I have the time, but the plan is to hopefully to look to play to our best level.
We know we need to defend well. We know we need to attack well. We know we need to play a good game in every phases of the game to beat Lech. Because they're good players, good team, experienced coach, and a local derby, not a local derby, but a big derby or rivalry like this, it's the form book goes out of the window and it's a one-off game. But we are happy with our form, we are happy with our preparations, we are happy with our players, and of course we look forward to the game. It's a fantastic game to be involved in for everybody, and we really look forward to it. So the plan is to play to our best level, and if we do that, we will have a good chance of winning. Pan zapytał o plan trenera na najbliższe spotkanie z Lechem. Trener przyznał, że nie jest w stanie zdradzić całego planu, ponieważ mamy zbyt mało czasu. Oczywiście przede wszystkim musimy grać na naszym najwyższym poziomie. Nie możemy popełniać żadnych błędów zarówno w obronie i w ofensywie. Zdajemy sobie sprawę z wartości przeciwnika. Wiemy, że mają doświadczonego trenera, ale oczywiście my jesteśmy zadowoleni ze swoich przygotowań, ze swojej formy, ze swojego nastawienia. Czeka nas fantastyczne spotkanie i takich spotkań się właśnie oczekuje. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy. Dziękuję.